forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you. कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ। کچېرې د پاکستاني پوځ نه غربي رسنیو تبلیغات لرې کو د دوی د خپلو لاسپوڅو ګوډاګیانو تبلیغات او ډایلاګونه ترې لرې کو د یوه ډېرې وېرېدلې او بې غیرته ګیدړې مثال لري अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के लिए लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। هر میدان کې مات پوځ به د داسې ولس په مقابل کې ودرېږي چې د هغې په مقابل کې د اسرائیلو ټول استخبارات او ټول پوځ ناکام شو. دا اوس که دوی کومه پروژه د خارج نه وانخلي دوی مړه کېږي. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners. چې د امریکا تشویق کوي چې د دوی سره همکاري وکړي. तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे. د اردن د پاچا سره یو ځای شول په 11 ورځو کې دوی 15,000 فلسطینیان په شهادت رسولي. پاکستان کې ترازو شوی دی بالکل دا خبره دوست מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you and you are us. The U.S. is moving a tremendous amount of firepower and manpower as a show of support to Israel. A significant increase in American support. Basically comparable to a blank check. No questions asked, not even a debate. United States President Donald Trump has established a body called the Board of Peace with the aim of containing and eliminating threats to Israel emanating from the Gaza Strip. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. President Trump himself chairs this board, and its primary objective is the disarmament of the Hamas movement and the destruction of all the groups in the region that are considered a danger to the United States and Israel. Numerous countries have joined this board and expressed their full readiness to implement the goals of this newly formed organization, including Pakistan, which has signed its membership document. But why was this board created? What are its real objectives? And which countries are members? Beyond that, the fundamental question is, what role does Pakistan play in this board? Will Pakistan's military forces stand alongside Israel to disarm Hamas? And how will they implement America's objectives in the region? Here, we provide answers to these questions and many others.
Pakistan eternal support of Israel, on January 22, 2026, Prime Minister of Pakistan Shahbaz Sharif proudly raised a document under which Pakistan has signed its membership in the Board of Peace with the aim of supporting Israel. This moment is historic and astonishing. A country that was founded as the fortress of Islam has now accepted the mission of dismantling the pillars of the faith and declared its readiness for any sacrifice to fully achieve the objectives of the United States and Israel. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you. We are simply not close enough right at this point. After the September 11th incident as well, Pakistan experienced such a partnership with America, one in which billions of dollars were paid to the country, it received extensive political support, and its army gained access to modern military equipment. In return, Pakistan provided military bases to the United States, opened logistical routes, and dramatically increased intelligence cooperation. Pakistan today, with the government and military facing severe political and economic crisis within the country, is attempting to implement American projects in the region through such agreements. However, the fundamental question is, exactly what role will Pakistan play as a member of the Board of Peace? Before answering this question, it is essential to understand the Board of Peace. How was this board formed? Who are its members? Who leads it? And what are its objectives? Global politics has now reached a stage where outdated structures are gradually losing their influence and power. Either they become worn out on their own, or they are deliberately weakened by major powers. For this reason, based on power-centered logic, new principles and rules are being proposed as alternatives. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well-deserved. And you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. The Board of Peace established by Donald Trump is also a product of such thinking, a structure that presents itself as a global framework for containing wars, resolving disputes, and ensuring stability, but in essence, it reflects the deep rivalries of international politics. We'll take over the Gaza Strip. The Panama Canal. We have to have Greenland. Your country's in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Realism in international politics shows that the global order is not based on morality, but on the balance of power, and whenever existing institutions lose the ability to regulate new power equations, alternative frameworks emerge. Fortunately or unfortunately, the United National Security Council, the institution that was supposed to guarantee the global order, fell into the trap of the major powers that through their controlling policies competed within it to advance their own goals. The situation caused distrust among member countries and gradually diminished the value and credibility of this organization. The Board of Peace was announced by Donald Trump on January 22, 2026 in the city of Davos, Switzerland. Invitations for membership were extended to 60 countries and a number of countries accepted this invitation. میثاق بورډ د سولې بورډ چې ټرمپ اعلان کړی دی په دې کې دوه قسمه ممبرز دي، یو ایگزیکټیو ممبرز دي او عام ممبرز دي، عام غړي دي. د دې دا ډېر خطرناک بورډ ده. د دې بورډ ایگزیکټیو ممبرز هغه غړي چې هغه واک او صلاحیت د فیصلې لري، هغه اته کسان دي چې هغه کې اکثره یهودان دي. یو پکې دغه خپل ټرمپ ده، بل پکې مارک روبیو ده د امریکا خارجه وزیر،
چې هغه هم د يهودانو ډېر کلک ملاتړی ده په امریکا کې. همداسې ویټکوف په نوم یو بل امریکایي ده، هغه هم د يهودانو ډېر کلک حامي ده. ټونی بلیر ده، اجیبانګا ده، او همداسې نتنیاهو په خپله د ایگزیکټیو ممبرز چې دي د دغې غړی ده. نو دغه خلک چې دي دا ټول په دې کې یو اسلامي هیواد هم په ایگزیکټیو ممبرز کې یو اسلامي هیواد هم غړیتوب نه لري. دا نور عام ممبران چې دي چې هغوی ته اجرایوي صلاحیت نه ده ورکړل شوی، هغوی صرف الته مزدورکاران دي، الته دوی اجراءات کوي، یعنی دوی اوامر په ځای کوي. هغې مختلف هیوادونه دي چې په هغې کې پاکستان هم ده، او د دوی دنده او وظیفه چې ده هغه ډیره خطرناکه ده. په خپله د ټرمپ د سولې بورډ چې د اعلان کړی ده، د دې هدف دا ده چې په منځني ختیځ کې اسرائیلو ته د اسرائیلو توسعې ته زمینه سازي وشي، او ټول هغه خنډونه د منځه یوړل شي چې هغه د اسرائیلو د ګریټر اسرائیل یا د لوی اسرائیل په وړاندې خنډ دي. List of member countries of the Board of Peace: Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Pakistan, Qatar, United Arab Emirates, Bulgaria, Albania, and Indonesia. Trump has stated that the purpose of establishing this board is to find an alternative to the United Nations, and he's working to resolve global problems through this new structure. However, the general belief is that this board was primarily created for the Gaza issue. This belief is partially correct, but the essential point is that the United States has described the objectives of this board as supporting reconstruction and economic revival, creating stability in war-torn areas through cooperation with international institutions, and establishing an alternative organization to the United Nations. And I've been very clear that Hamas must return that last remaining deceased hostage as well, and that will be the full commitment. And then we get on to other things, and we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. It's going to be a great plan, and that's where the Board of Peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch. And we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. And we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. To join this board, payment of $1 billion has been set as a fundamental condition. However, the main question here is, why have Islamic countries, especially Arab countries and Pakistan, joined such a structure? Islamic countries, particularly Arab countries and those in the Gulf region, view membership in the Board of Peace as an opportunity for survival or for playing a role amid regional crises. Due to the extreme sensitivity of the Palestine and Gaza issue, they are striving to maintain their position on the international stage and in mediation processes. At the same time, these countries are seeking a fundamental move to reduce economic pressures, control energy market fluctuations, prevent global political isolation, and pursue other interests. Nevertheless, this is not their only motivation. Since the Gaza issue is extremely sensitive and significant from a religious perspective, Trump is also trying to portray his hands as clean in this file and to achieve the shared objectives of Washington and Tel Aviv in the region through Islamic countries. عربي هیوادونه تنها نه بلکې ځینې اسلامي هیوادونه هم اوس له هغه بورډ سره یو ځای کیږي چې د سولې د بورډ تر نامه لاندې د ټرمپ په مشرۍ جوړ شوی دی او هڅه کیږي چې په یو ډول باندې د حماس خالصه کول په یو داسې قضیه باندې بدل کی چې دا عربي نړۍ ته اړتیا وروښيي، اسلامي نړۍ په دې کې پړاو بولي او همدغه مسؤلیت یا دغه جرم چې ټول کفري نړۍ د اسرائیل په مشرۍ باندې ونه شوای کې تر سره کی دا اوس په خپل د مسلمانانو په مټه باندې د اسلام تر نامه لاندې د سولې تر نامه لاندې او د سي عناوین ورته وکاري چې هغه بل اخره نړۍ عام فکر دیتا قانی کی چې د حماس خالصه کول پکار دي
د حماس له منځه وړل پکار دي ځکه زما په نظر باندې حماس هغه ولس وه هغه ځواک وه هغه د خدای مخلوق وه چې ټوله کفري نړۍ په زنګانه کړه ټولې کفري نړۍ په ټولو استخباراتو سره په ټول قوت سره په ټول زور سره په ټوله وحشي وژنه باندې او په ټول هیواد ورانونه باندې ونه شوای کوي چې حماس په ګوندو کې زما په نظر باندې اوس دغه مسئله په داسې یو شکل باندې بدلیږي چې د عربي نړۍ ترمنځ او د اسلامي نړۍ د خاینو هیوادونو ترمنځ یې داسې یو تسابق روان کړی دی چې د دې وخت د فرعون او د دې وخت د دجال خدایي ته د بندګۍ سر ټیټ کی او د خپل مسلمان ورور په مړی باندې هغه چاړه راکاږي چې کفر یې له راښکلو ناتوانه شو. Is Pakistan also pursuing the same objectives? This question is extremely important. In the political arena, Pakistan has so far simultaneously received aid from both China and the United States, and in its political balancing act is compelled to comply with the demands and requests of both countries. Pakistan seeks to secure economic survival and international support in exchange for implementing America's strategic objectives. For this reason, it has always been presented as an effective option for Washington. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. In conditions of a weak economy, rising debt, devaluation of the national currency and intensifying international pressures, Pakistan is prepared to adjust its positions to maintain ties with global structures. Although today it speaks of peace and stability, a significant part of this participation is that Pakistan serves as a military diplomatic bridge for implementing American and Israeli projects in the region. د پاکستان فوز چې دا پاکستانی فوز دا د لویدیز د اهدافو د پلي کولو لپاره جوړ شوی دا دغه رویل انډین آرمی د امریکا د هندوستان شاهي پوز وو او د هندوستان په شاهي پوز کې بیا د پنجابیانو د پنجاب او د دغه علاقو د سیمو د جلم د پنجاب د خلکو د دې سیمې خلک ډیر زیات وو او دوی په مختلفو ځایونو کې جنگیدل دي اول نړیوال جنگ کې په دویم نړیوال جنگ کې د دوی یو لوی تاریخي څو خیانتونه چې دی یو تاریخي خیانت دی دوی چې دا هغه د بالفر ډیکلریشن حمایت ده بالفر ډیکلریشن چې هغه په 1919 کال کې د نومبر په 2مه د برتانیا خارجه وزیر بالفر هغه د فلسطین په ځمکه د نوې اسرائیلي دولت د جوړېدلو اعلان وکړو د دغه اعلان حمایت اول په دې سیمه کې دغه انډین آرمی کړی د رویل انډین آرمی دغه او د دې لپاره دوی جنگیدلی دي د ترکانو په خلاف دوی جنگیدلی دي د عثماني خلافت په خلاف دوی جنگیدلی دي د غین وروسته بیا دویم لوی خیانت په سیمه کې د فوز هغه په 1980 کال کې د جنرال ضیاء په مشرۍ جنرال ضیاء الحق په مشرۍ پاکستانی فوجیان لاړل الته د یاسر عرفات په نوم د لیبریشن آرمی دغه د دوی په خلاف جنگ شروع کړل ته د اردن د پاچا سره یو ځای شول په 11 ورځو کې دوی 15,000 فلسطینیان په شهادت رسولي دي نو دغه فوج چې دا په سیمه کې د امریکا د برتانیا د موخو د ګټو لپاره ایجاد شوی دا او د غوي موخو د ګټو لپاره کار کوي هغه لپاره جنگونه کړي دي خلک وژلي دي او د دې وژنو د غوي د موخو د تر سره کولو لپاره د یو تاریخ لري دا اوس د افغانستان په خلاف چې دوی کوم پلانونه جوړوي دا د لویدیز د خوانه دوی ته پروژې ورکول کیږي پلانونه ورکول کیږي او دغه فوز دا ژوند په همدې کوي دا اوس که دوی کومه پروژه د خارج نه وانخلي دوی مړه کیږي دوی خپل مصارف نشي پوره کولی دوی په تاریخ دوی تاریخ چې وګوري دوی خپل ټول مصارف د خارجیانو نه ترلاسه کړي د خارجي پروژو نه د وژونکو پروژو نه دغه خپل مصارف ترلاسه کړي که چیرې د پاکستانی پوځ نه غربي رسنیو تبلیغات لري کو د دوی د خپلو لاسپوڅو ګوډاګیانو تبلیغات او ډایلاګونه ترې لري کو د یو ډېرې ویرېدلې او بې غیرته ګیدړې مثال لري چې حتی خپلو بچیانو ته هم د خواړه څه شی نشي تیارولی زما په نزد تعریف دغه دی تاسو فکر وکړئ هغه کس چې وایي چې زما الله خدای دی او له دې خدای نه پرته بل خدای نه منم او په ځمکه باندې خدای پاک زه دلته هست کړی یم د بل چا استعمار او نیواک نه منم
د داسې یو ضمیر په وړاندې چې یو ورور شهید کیږي بل هم دا ټوپک راپورته کوي بیا ودرېږي هغه شهید کیږي لویږي بل ورور راځي په کورنۍ کې سړی نه پاتې کیږي بلکې ښځې راوځي د دې مقابلې ته آیا دا بې غیرته او په هر میدان کې مات پوز به د داسې ولس په مقابل کې ودرېږي چې د هغې په مقابل کې د اسرائیلو ټول استخبارات او ټول پوز ناکام شو د هغې په مقابل کې د امریکا په مشرۍ د ټولې غربي نړۍ استخبارات او هغه د حرامیانو د مراکزو نه راپورته شوي اجورتي قاتلان پکې مات شول چې په هیڅ شي صرفه نه کوله نه وړ ګوري نه ښځه ګوري نه سپین ږیری ګوري نه جنګیالی ګوري او نه غیر جنګیالی ګوري د ټولو وژنه ځان ته تفریح بولي د دغه ټولو معیارونو نه راووتل د ټولو معیارونو چې دوی جوړ کړي وو د هغې معیارونو په پرېښولو سره الحمدلله حماس یا د فلسطین ولس مات نه شوی. In this process, the main cost of such political and military treaties is borne by the people, while decision makers strive to satisfy the major powers. But the question is, does Pakistan make decisions for its own nation or to fulfill the demands of its global strategic allies? د غزا لپاره چې کوم د سولې بورډ دی په هغې کې د پاکستان ګډون باندې تاسو وایئ چې پاکستان کې اعتراضونه شوي دي. بالکل دا خبره درسته چې کوم مخالفې ډلې دي د حکومت په هغې کې پاکستان تحریک انصاف دی، عمران خان دغه رنګې مذهبي ډلې دي، جمعیت العلماء اسلام دی، جماعت اسلامي ده او ځینې نورو خلکو انتقاد کړی دی. نو بهرحال تنقید پې شوی دی. پاکستان کې دلته خلک خپل اظهار کوي، خپل خبره کوي. په پارلیمان کې هم تیر ورځ په دې باندې انتقاد شوی دی. د پارلیمان غونډه وه، سنا مجلس او د ملي اسمبلۍ مشترکه. نو خلکو خپله رایه ورکړې ده او ډېرو خلکو مخالفت کړی دی او ځینې خلکو یې ملاتړ هم کړی دی. حکومت چې کله یو ډله په حکومت کې وي، هغوی دا سوچ وي، دا نظر وي چې د هغې سره خپل دلایل وي او د هغه دلایلو په بنیاد باندې هغې فیصلې کوي او اختلاف ورسره وي. اختلاف خلک لري، د اختلاف اظهار کوي. پاکستان کې اختلاف اظهار په پارلیمان کې هم شوی دی، په رسنیو کې هم شوی دی، په لیکلو چې کوم مضامین خلک لیکي په هغې کې هم شوی دی. نو د نظر خو یو فرق وي او دا هر ځای کې وي، ځکه ډېر خلک دا داسې ګڼي په پاکستان کې داسې خلک یو سوچ هم شته چې کوم د فلسطین په اړه باندې د پاکستان تګلاره وه د کلونو راهیسې د هغوی دا نظر دی چې دا د هغې سره په ټکر کې دا پرېکړه شوې. خو بیا حکومت ما ووایي چې هغوی خپل دلایل لري، هغې دفاع کوي. Although some people in Pakistan, politicians and religious scholars, are now criticizing the government for joining the board aimed at disarming Hamas, former Prime Minister Imran Khan had previously stated that the current leadership is working in the interests of Israel in the region. According to Khan, Pakistan is the implementer of all the objectives of Israel and America. अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो. कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे. वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो. अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं. अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते. अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी. किसको कहते हैं गुलामी? ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है. ये हमारी तौहीन ही नहीं. अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है. Pakistan has always provided land, military bases, intelligence cooperation, and political support to realize America's projects in the region, and membership in the Board of Peace is a fresh example of this same approach.
If, in exchange for this participation, economic demands are raised from Pakistan's side, it would in fact indicate a transaction in which the nation's interests are sacrificed for the balance between the political class and external pressures. Instead of securing its own national interests, this country has become subject to the rules of the game of international rivalries, and announcing participation in the Board of Peace represents a new wave of continuation of this dependency. They have consistently treated the value of rights, freedoms, and national decisions of various segments and peoples of the country as consumable goods to achieve international strategic objectives. Therefore, this action today has also encountered very widespread opposition within the country. अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के में लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर बचाएगा तो अल्लाह की जात बचाएगा, अगर पाकिस्तान को बचाएगा ये 99 सिफात अल्लाह के जमानत देंगे। खुदा की कसम अमेरिका ने आपके बंगाल को भी नहीं बचाया, और आज अगर ये मुल्क टूटेगा तब भी आपको नहीं बचाएगा। कुछ खुदा का खौफ करो। हम किधर जा रहे हैं? एक कौम की आजादी सल्ब हो रही है, 70,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा बीमारी और भूख से मर गए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं, और इसके बावजूद हम ऐसे सुलह को कबूल कर रहे हैं, ऐसे फोरम पर जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है। Pakistan in 1970 also sent its military forces to Jordan, resulting in the martyrdom of thousands of Palestinians, an event known in history as Black September. तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने जियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। Today as well, this country is prepared to send its forces to Gaza under the framework of international forces, and it will do the same tomorrow. This country seeks to be used as a platform for realizing the objectives of superpowers in the region. In addition, Islamabad has always tried to portray itself as the axis of international games. Therefore, by taking advantage of such situations, it places its stone on the scale of the powerful. But the answer to this question is also important. What are the projects of the United States and Israel in the region? امریکا د پاره چې په افغانستان کې کوم هدف چې دوی مخکې ورته کار کاوه هم دا و چې دوی امریکا تشویق کړي چې د دوی سره همکاري وکړي، یا دا چې پاکستان کوشش وکړي چې څنګه امریکا را جلب کړي یا مجبور کړي چې د دوی سره همکاري وکړي. دا یوازې دا نه چې د حماس په وړاندې ده، که تاسو په یاد وي دوی د افغانستان په وړاندې ډیر زیات شکایتونه هم هلته رسولي وو او د امریکایانو مداخله غوښتې وه. حتی تر دې پورې چې دغه څو عمر مخکې د افغانستان د سلاو موضوع مطرح سوله هم دوی په دې کې دلچسپي وښودله چې امریکا سره به دوی همکاري کوي د افغانستان په خالي سلا کولو کې، یا د امریکایي سلا چې دلته پاتې شوی دغه په ټولولو کې به د هغوی سره همکاري کوي. یعنې امریکا په هر قیمت، پاکستان په هر قیمت غوښته چې امریکا د دوی سره همکاري وکړي یا د دوی سره همغږي شي، یا دا چې د دوی سره یو ځای شي. دا چې امریکا ته یو ضرورت پیدا شو نو دا د دوی لپاره یو غنیمت شو او دوی یو ښه فرصت پیدا کړي چې په هغه کې د امریکا سره دعوت یا د دوی وړاندیز هر شی چې هغه طلبۍ کوي. ما فکر دا هدف دی.
The statement of Donald Trump, the president of this very board, is itself clear evidence of this reality, where he said that in the disarmament of Hamas, countries that are somewhat distant from the Middle East will also cooperate. Trump states that countries joining this agreement must suppress groups like Hamas and Hezbollah, which are considered threats in the region, and Pakistan has entered this process precisely with this goal, to give practical effect to the plan for realizing a greater Israel, and to weaken all movements that have taken up arms against the interests of the United States. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Pakistan's participation in the Board of Peace cannot be explained merely within the framework of an international plan called peace. Rather, it's represented a new wave in the long-term strategic equation of this country's national policy. Pakistan has once again placed itself under the shadow of a major power to find a source for solving its economic problems, while simultaneously presenting a display of maintaining political balance, an action through which it also seeks to secure its role in achieving the strategic objectives of the United States and Israel in the region's geopolitical rivalries. Ignoring this reality is self-deception. Pakistan today is serving the implementation of Israel's security agenda, and the project to disarm Hamas is a clear manifestation of this servitude. This action is neither for peace nor for regional stability, rather the execution of a plan that paves the way for realizing the Greater Israel project. Those who yesterday spoke ostentatiously and superficially about the oppression of Palestine are today openly being mobilized to disarm that very resistance, so that Israel can pursue its expansionist dreams without war, which is the main obstacle. In this game, Pakistan is not merely a partner, but has become a practical tool to weaken Hamas and enable Israel to oppose a new security order on the region without any threat. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. هذا العدو الجاثم على هذه الأرض منذ أكثر من 70 عاماً. اعتاد فيها على القتل والترويع وارتكاب المجازر وقتل الأسرى من جيوشنا العربية.